Okay, welcome to Unit 4, and we are going to start rate of reaction. First thing you have to know is how to measure the rate. It is the change in the concentration of the products divided by time, or change in the concentration of the reactants by time. But if you are going to use the reactants, you have to use the minus in front of the division. But මං හිතනවා best thing is to use is the concentration of the products. But there are some occasions we have to use concentration of the reactants as well. Hurry. Done, right? How to measure the rate of reaction? නැත්තම් correctly saying the ways of obtaining the data relevant to the rate of reaction. Number one, if the reaction produce gas, we can use the measuring the volume of gas evolved, right? Or you can measure the change in the mass of the reaction mixture, right? Where the mass change is measurable. Don't mess up this word, colorimetry. This is not calorimetry, this is colorimetry. Colorimetry, color, metry, measure. So measuring the changing in the color intensity. Number 4, next one, change in the measure the change in the concentration of a reactant or product. But remember, there's no apparatus to measure the concentration. Therefore, you have to use a technique, that is titration. Number 5, measure the change in pH. Number 6, measure the electric conductivity. Make a topic clear. We'll go one by one. Number 1, just write the topic, experimental techniques to obtain the rate of a reaction in a given, rate data for a given reaction. Rate rate data for the measuring the rate. Sulakshana, ඉන්නවද? ඔව් සර්. කෝ පේන්නේ නැහනේ. ඔය බලන්න සුලා කෝ කියලා. කොහෙද ඉන්නේ? ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තද? Monday. ඔව්. එයාට මන්නේලු. එයාගොල්ලේ. Right. Number 1, measuring the volume of gas evolved. ඒක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි ඔයාලා දන්න. මෙන්න මේ apparatus එක තමයි ඉතින් ඔකට පාවිච්චි කරන්නේ. But මේ number 1 කියලා ලියා ගන්න. මේ apparatus එකේ වැරද්දක් තියෙනවා. කාටද වැරද්ද හොයලා කියන්න පුළුවන්. There's a problem in this apparatus. කියන්න බලන්න. conical flask එකට තියෙන glass sheet එක දික් වෙනවලු. හරි very good. ඔයා කියනවා මේ correction එක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා. මේක මෙතන යනකම් දික් වෙන්න ඕනේ. හරි. සාමනාද? ඒක එතෙන් වෙනකන් දික් වෙන්න ඕනද? මොකද සාමාන්‍ය දැන් එයා ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක අරක යනවනේ වැඩි වෙන තරම. එහෙම අවශ්‍ය නැහැනේ. මෙහෙම කරනවා නම් අර බ්‍රීදිං ඉන් ටියුබ් එක වගේ. අර මොනවාද
ලයිව් මෝටරයට පවර් කරන සීන් එක. ඔව් ඒ උත්තරේ හරි. නමුත් මම දන්නවා මේ මමාගේ try කරේ ඔය එක කියන්න නෙමෙයි. එයා හැදුවේ වෙන එයාගේ හිතේ තිබ්බ වෙන අයිඩියා එකක්. මේ ඒක ගෑස් හරි. සිරින්ජ් එක හදන්න ඕන අන්න නැහැ. ගෑස් සිරින්ජ් එක නෙමෙයි එයා try කරේ. මමාගේ හදලා කියන්න බලන්න උත්තරේ. හරියටම දැන්. මොකක්ද එතන තිබ්බ error එක? ගෑස් සිරින්ජ් එකද අපි එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි. ගෑස් සිරින්ජ් එක. නෑ. ගෑස් සිරින්ජ් එක උතරම තමයි තියෙන්නේ. That's correct. ඩයග්‍රෑම් එක අඳින්න හදිස්සි වෙන්න එපා. මේ ඩයග්‍රෑම් එක වැරදි. මම අහන්නේ වැරද්ද හොයන්න කියලා. නෑ. අශ්වින් ආවනේ. very good. කියන්න බලන්න. ඕක අර අඳින්න ඕන නැකද? මොකද්ද මේකේ අඩුවක් තියෙනවා මේ apparatus එකේ. මේකේ අර මේ මොනවාද? මේකේ ටියුබ් එක තියෙන්නේ. ඒක පේන්න අදින්න ඕන නැකද? නෑ. මේ ඇඳලා තියෙන විදිය හරි. ඔක්කොම හරිද? ඒ වගේ දේවල්. ඔක්කොම හරි කියලා හිතන්නකෝ. මොනවාද අඩු එතකොට? So like the stopwatch, no times recorded. Okay, stopwatch should be there. Very good. Good answer. When you are dealing with rates, time should be there. Correct? තා මොනවාද? So the gas syringe should be like in initially zero, right? When measuring. මේක හරි මෙතන after some time නේ මේක අවුලක් නෑ. Then the gas ඒකත් evolving. consider කරන්න පුළුවන් එයා කිව්ව එක. හරි. Yes. Gas evolving is not shown like gas producing. bubbles. මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච උත්තරේ තාම ආවේ නෑ. බලමු තව ටිකක් try කරමු. Let's go ahead. Yes. මේක ඔලෙවලදී ඔයගොල්ලෝ හරියට උත්තරේ දුන්නා මට. මාර වැඩේ. මෙතෙන් දෙනව නමතක නේද එහෙම? මේකෙදි නෑ හරි. මේ වගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් ටක් ගාලා වහන්න ඕන. ඒක තියෙනවා. ඒක තමයි උත්තරේ. ඈ ඉතින් ඒක කොහෙද උත්තරයක් වෙන්නේ? There's no way to make sure that no gas is escaped before the bung is closed. ඉතින් ඒක එන්ෂුවර් ගන්න විදිහකුත් තියෙනවා. ඔව්. අර අමාගේ කිව්වේ ඒක තමයි. ඒක අර මේක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරාම එහෙම වෙනවද? නෑ. එයා ඒක තමයි කියන්න try කරේ. මම හිතන්නේ එයා ඒක තමයි කියන්න try කරේ. එහෙම නේද අමාගේ? Yes or no? නැද්ද? ඔයා කියන්නේ gas cylinder කියලාද? කවන්නේ. එතන මේකේ වැරද්ද තමයි there's no way to ensure that no gas will escape before the bung is closed. නැත්නම් මේක මෙයා කරන විදිය මොකද්ද? Reactor, you mix the reactor and quickly close the bung. එතන quickly කියන එක කොහොමද තිබෙන්නේ නැහැ ඉතින්. මේ ළමයි දෙන්නෙක්ට ඔක කරන්න දුන්නොත් එහෙම අනිවාර්යෙන්ම අනිල්වයි හේෂාන්වයි දැම්ම කියලා උන් දෙන්න ගහ ගන්නවා බං එක වහන්න ගන්න. ඊට පස්සේ obviously the gas will escape. ඊට පස්සේ ඒ ඌක වහම කියලා වහම. එතකොට now you anyway reaction has started but අවුලක් නැහැ මේ shape එකේ දාලා නිකන් ඉන්නවා පාඩුවේ මෙච්චර තමයි gas ආවේ කියලා. මෙච්චර ඇන්ටි ආවේ කියන හුවා. බේසික් උත්තරේ නේ. simple. නේද? ඉතින්
හරි එහෙම වෙන්නේ නැතුව කොහොමද ඒ විදිහටම ගන්න. නෑ එහෙම නෙමෙයි. එහෙම වෙන්නේ නැතුව කරන උත්තරේ තමයි මේක. මතක ඩයග්‍රෑම් එක. ඉතින් සර් ඔහොම කොනිකල් ෆ්ලාස්ක් තියනවාද නියම් බටයක් කිරීරේද? ඔව් සයිඩ් ඩවුන් ෆ්ලාස්ක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ සයිඩ් ඩවුන් ෆ්ලාස්ක්. That is known as side down flask. හරිද? මේවා තියෙනවා ඈ. right. ඔන්න තමයි උත්තරේ ඒක. එතකොට මේක දෙන්න පුළුවන් පේපර් එකේ. හැබැයි මෙතන වැරද්දක් තියෙනවා මේ ඩයග්‍රෑම්. ඒක ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ. හරිද? මේකේ පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා කියන එක. එතකොට මේක තමයි ඉන්නේ. හරිද? ඒක ඩයග්‍රෑම් එකේ තියෙන නේද නැත්නම් ප්‍රොසීඩර් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්ද? ඔක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට එක්සෑම් එකේ දෙනවා explain the experiment කියලා. එතකොට එක්ස්පෙරිමන්ට් එක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඔයාලට ප්‍රොසීජර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඩයග්‍රෑම් එක ඇඳලා set up the apparatus as above. හරිද? එතකොට ඩයග්‍රෑම් එක ඇඳලා ප්‍රොසීජර් එක ලියපුවත් එතන අවුලක් තියෙනවානේ මේක. දැන් as above කියන්නේ මේ විදිහට යනදොත් ඒක වැරදිනේ. මේක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේවා වැරදි කියමුකෝ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්ෂන් කරනවා close the bung quickly as soon as the magnesium is added. එතකොට ඒක වැරද්දක් එනවා. ඉතින් එතන වැරද්දක් ඔයා වැරද්දම නේ කැලිබ්‍රේට් කරලා තියෙන්නේ. close the bunk quickly කියන එක වැරදිනේ. නෑ. හරි මේ එහෙම කියන එක්ස්පෙරිමන්ට් තියෙනවානේ. ඔව් එහෙම කියනවා ඒක වැරදි. ඊළඟට අහනවා වැරද්ද මොකද්ද කියලා. ඒතර අපි එක්ස්පෙරිමන්ට් එක ලිව්වොත් අපේ වැරද්ද ඒක කියනවා පේනවා. වැරද්ද තියෙන තමයි ලියන්නේ. ඔයා වැරද්ද දැනගෙන තමයි ලියන්නේ. ඔව්. ඉතින් ගොඩක් අයට ඕවා එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කියන්නේ ප්‍රොසීඩර් එක ලියන වෙනකොට ලස්සන ඩයග්‍රෑම් එකක් ටික ගාලා. ගොඩාක් මේ වැඩ කැලි දාන්න නැතුව සිම්ප්ලි ඩයග්‍රෑම් එකක් ඉවර කරා. ඒතර හරි. හරිද? ඊළඟට මේක one good way. මෙතන රියැක්ටන්ට් එක මාරු කරලා තියෙන්නේ කවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම අර කිව්වේ තව විදිහක් තියෙනවා කියලා. ඒක තමයි දැන් මේකටම ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එකක් කරන්න කියන. දැන් කොහොමද කරන්නේ? මේකෙත් අර සයිඩ් ඩවුන් ෆ්ලාස්ක් එකක් දාලා තමයි නෑ ගන්න. දැන් ආයේ සයිඩ් ඩවුන් ෆ්ලාස්ක් එකක් දාන්නේ මේකටම ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එකක් කරන්න. නෑ හරි එක මං කියන්නේ. ඔව් මම මේක කවුද? We can place an evaporating dish and place the sample inside. So sorry. I didn't get you. we can take a evaporating dish and place the sample inside. So Oh, it's the same thing නේ. ඔව්. එයා කියන්නේ ඔව්. මොකද? ටෙස්ට් ටියුබ් එකක් ඒකට තියෙන රියැක්ටන්ට්ස් දාලා ස්ට්‍රින්ග් එකේ තියෙන එක අස්සට දාලා ඔව් අපි දැන් ඒකම දාලා ඒක ඇදපුවම නෑ හරිද ඒකමනේ කරන්නේ. මම කියන්නේ මෙන්න මේක. ඔයාලා මේක මීට කලින් දැකලා තියෙනවද නැද්ද කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ. මම ගාව මෙන්න මේ ඇපරේටස් එක තිබ්බා. ඔගොල්ලෝගේ අයියා කෙනෙක් ඒක බිම දාලා කැඩුවා. මං හිතුවා අමාගේ කියන්නේ මෙන්න මේක ගැන කියලා. ඇපරේටස් එක මෙන්න මෙහෙම කරෙක්ට් ආර කරනවා. ෆනල් එක වගේ එකද? නෑ. මේක තමයි තිසල් ෆනල්. හරිද? දැන් තිසල් ෆනල් එකේදී මොනවද අපි ඇඩ් කරන්නේ? the reactant, reactant. Which reactant? මෙතන two reactants are there. Hydrochloric acid or hydrochloric acid or magnesium. hydrochloric acid. Hydrochloric acid. දැන් මේක මෙහෙම ඇඩ් කරපුවාම තිසල් ෆනල් එකෙන් ගෑස් එළියට යන්නේ නැද්ද? It will go, but it's negligible, right? නෑ, it won't go. මතක තියාගන්න. Won't go. Yes. අර ශනිල් ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ.
You are touching this liquid level, no? This tube is full of acid. There's no way of gas to escape. Clear? So what is the acid is over? Acid is over වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. Acid එකේ level එක තියාගන්න. එතකොට you have to add it. බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද වෙන්නේ කියන එක. Good question. Very good. Yes. So then the reactant will increase, right? The Mechanic. amount of reactant will increase, no? If we keep on topping up the acid. දැන් මෙහෙම අපි මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මොනවාද? දැන් අපි theoretically මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඕන කියලා calculate කරලා excess තියාගන්න අර ඒක තමයි add කරන්නේ. Good. Yes. කෙලින්ම excess ටික add කරගත්තා නම් අපිට ඒක අදාළ නැහැනේ. අපිට ඕනේ magnesium reactant ප්‍රමාණය. magnesium දාන ගන්න අපි දන්නවනේ. ඒතර අරක excess තිබ්බයි කියලා අවුලක් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක දිගට ඕක වෙනවා. Correct. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හම්බ වෙනවා. Yes. Good way. මෙතනදී අපි මතක තියාගන්න acid එකේ volume එක නෙමෙයි we are considering the concentration of the acid. Because if you use the acid with the same concentration, no issue. හරිනේ? Good. දැන් ඔයාලට ඕන ඩයග්‍රෑම් එක ඇඳ ගන්න. නැත්නම් ඩයග්‍රෑම් එක පස්සේ ඇඳ ගන්නවා නම් කට්ටියට පුළුවන් ෆොටෝ එකක් ගහලා මේක group එකට දාන්න. මොකද කරන්නේ? මේ diagram එක අදින්නේ අර දෙකම ඇඳ ගන්න ඕන. දෙකම ඇඳ ගන්න ඕන. නෑ මේ වම් පැත්ත එක නෙමෙයි අර මේක වැරදිනේ. ඉස්සෙල්ලා වෙන්නේ side arm පැත්ත එක. ඒක මම දාන්නම්. ඉස්සෙල්ලා මේක අඳින්නකො. බලන්න ලස්සන ඩයග්‍රෑම් එකක් තියෙද කියලා. මට මේක පින්තූරයක් මම දාලා නැහැ නේ. බලන්න හරි නරකයි. අද පළවෙනිම දවසේ ඉඳන් පොඩ්ඩක් ඔය පින්තූරයක් දෙයක් එහෙම අඳින්න කමන්නේ. අන්න හරි. මේ තියෙන්නේ මගේ චිත්‍රවල ලස්සන චිත්‍රයක් හමුණා. පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. Oh yes. Here we go. හරි නේද මේක? This is way better than mine, right? මේක හොඳයි ළමයි. Liquid region. ඔයාලට පොඩ්ඩක් තියෙන්නේ මේක මාරු කරන්න විතරයි. හරි. දැන්ට නිකන් පොඩි නෝට් එකක් විතරක් දාගන්න මම ෆොටෝස් ටික දාන්නම් ගෲප් එකට. ඒතකොට හරිනේ වැඩේ. සිසල් ෆනල් එක එන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකට තියෙන වෙනම මේ පිපෙට් එකක්. මේ පිපෙට් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට සරවණන් කිව්ව ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මේ මෙතන තවත් ක්ලියරි තියෙනවා. You add the required amount of acid and you close the tap. හරිද? එතකොට gas කොහොමදත් යන්නේ නැහැ ඉතින්. Clear? හේෂාන් මොකද අවුලෙන්නේ? නින්ද යනවද? Okay. Don't concentrate. Here, listen to me. හරි. මේ අනික් ඩයග්‍රෑම් එක. මේක O level පොතෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැහැ. අපිට උත්තර ලැබෙමින් පාදිනවා. Thank you very much. So that is how you measure the volume of gas. Reaction number 2. Measuring the change in mass. You are going to measure the changes in the mass.
හරිද? You are going to measure the changes in the mass. එතකොට ඒක නම් එච්චර අමාරුවක් නෑ. මේකත් මම හිතන්නේ ඔයාලට මතකදී අපි O level class එකේ කරා. calcium marble chips දාලා කරේ. What's the purpose of cotton wool? What's the purpose of cotton wool? To prevent the gas escaping. Eh? Prevent the gas escaping? නෑ. Then Partial, right? නෑ. Cotton wool will allow gas to escape. And it will prevent the spilling of acid. Gas එක යන්න දෙනවා. But it will prevent the spilling of the acid. හරිද? ඒ කියන්නේ if this reaction is vigorous, these acid particles they might come out from the conical flask. So the cotton wool will prevent. එතකොට this can be used for the reactions that produce a gas. හැබැයි not all the reactions that produce the gas. Then let's say the reaction between, again same reaction, magnesium and hydrochloric acid. අපි ගමු example එකකට. If you're going to use the reaction between magnesium and hydrochloric acid, what are the products? Magnesium and hydrochloric acid? Magnesium chloride, And hydrogen, so what's the gas? hydrogen. Gas is hydrogen. Right? Gas is hydrogen. What is the mass of hydrogen gas? What mass of hydrogen gas? Balance. තේරුණේ? Again, mass again. Mass of the hydrogen gas? Near, nowhere, mass. Relative atomic, relative molecular mass? දෙකයි. දෙකයි. Yes. ඔව් දෙකයි. Yes. එතකොට 2 grams per mole. එතකොට if the reaction produce hydrogen, the mass change is negligible. එතකොට this method is not suitable for the reactions that Produce hydrogen. produce hydrogen. හරිද? Because the mass change is negligible. ඒක ලියාගන්න. Neutralization කිසිම නැද්ද? Neutralization gas එක දෙන්නේ නැහැ නේ. Neutralization මේ මොනවාද? first group 1 metals වතුර. හයිඩ්‍රජන් හැදෙන ඒවා හොඳ නැහැ. එච්චරයි. ඒක මෙෂර් ගන්න වෙන මේකද? මොනවාද? ඒක මෙෂර් කරන්නේ අර අපි ඉස්සෙල්ලා කරපු එකනේ. හයිඩ්‍රජන්. ඔය ඉස්සෙල්ලා විදියට ගන්න පුළුවන්. අර කලින් මෙතන. හයිඩ්‍රජන් ඒ කලින් මෙතනට ගන්න පුළුවන්. හරිනේ? තේරුණාද? ඒක ලියාගත්තද? මේකේ පින්තූරෙත් ගත්තනේ? ඒකත් හරි. Number 3. මේක හරි ලස්සන දෙයක්. කලරිමෙට්‍රි. ඔයාලට කලරිමෙට්‍රි කියන එක කවදා හරි හම්බෙලා තියෙනවද ජීවිතේ? Have you ever used this thing? They have learned in biology. biology වල තියෙනවා. එහෙනම් biology වල කරන අය දන්නවා, maths කරන අය දන්නවද කලරිමෙට්‍රි? No. දැන් කිව්වයින් පස්සේ දන්නා කලර් එකෙන් බලන එක. very good.
You are going to observe the color change. Hari. Okay. Right. Very good. වැඩි විස්තර කරන්න කලින් පොඩි වීඩියෝ එකක් අතනම් වීඩියෝ එක බලන්න ඉස්සෙල්ලා. මේ වීඩියෝ එකේ ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටෝරි එකකුත් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. මේක මම අවුරුදු ගානක් තිස්සේ පාවිච්චි කරන පරණ වීඩියෝ එකක්. ඊට පස්සේ මම කතන්දරේ කියන්නම්. This video is starting with a fruit. So the story about that fruit. Colorimeter. A colorimeter ඇහෙනව නේද? හරි. is a light-sensitive instrument that measures how much color is absorbed by an object or substance. It determines color based on the red, blue, and green components of light absorbed by the object or sample, much as the human eye does. For an example, consider the bananas. When white light hits the bananas, all the colors are absorbed except for yellow. The yellow light reflects back and hits our eyes, so we perceive the banana to be yellow. The yellow light that the bananas reflected was really a combination of red light and green light. Now, let's see the basic components associated with a colorimeter. A light source, often an ordinary low voltage filament lamp, an adjustable aperture, a set of colored filters, a cuvette to hold the working solution, a detector to measure the transmitted light. Let us see how a colorimeter works. The working starts when the light source produces white light, which is made up of green, red, and blue light. The white light passes through a lens, which focuses the light so that it moves in one direction. Then the light moves toward a colored filter. When the white light hits the colored filter, some of the light is reflected, while the light colors which would be absorbed by the sample are transmitted through the filter. When the filtered light hits the sample, some of the light is absorbed. Darker samples will absorb more of the light, while paler samples will absorb less of the light. The detector measures the amount of light which is transmitted through the sample. The output from a colorimeter may be displayed by an analog or digital meter and may be shown as transmittance, that is, a linear scale from 0 to 100%. The useful range of the absorbance scale is from 0 to 2, but it is desirable to keep within the range 0 to 1 because above 1 the results become unreliable due to scattering of light. හරි. මේකේ කතාව මෙහෙමයි. දැන් මේකේ ඔක්කොම වීඩියෝ එක කරලා ඔක්කොම කරලා ඉවරනාට පස්සේ මම ඒවා තේරුණාද කියලා. තේරුණාද? හරිද? ඔයාලට මොනවද මේකේ තේරුනේ? කියන්න බෑ ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට තේරුණ දේ මොකද්ද කියලා. ශනිල් මොනවද මේකේ තේරුනේ? ශනිල් මැච් කරන කෙනෙක් මම කලර් එක දන්නවා. කියන්නේ ඒක ඇබ්සෝබ් කරනවා. දැන් තේරුණා? සමහරක් කලර්ස් අර එකකින් පාස් කරාම හරි. ඒ කලර්ස් භාගයක් වගේ කියන්නේ ඒක ඇබ්සෝබ් කරන කලර්ස් තියෙනවා. හරි. ඒක ඇබ්සෝබ් කරාම අර ස්පෙસિෆික් කලර් සෙට් එක විතරයි එතනින් පාස් වෙන්න ඕන. හරි. එතකොට ඔය තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට එතකොට yellow color object එකක් පේන්න නම් yellow colorද absorb කරන්න. නෑ It's අනිත් a කලර්ස් ඔක්කොම ඇබ්සෝබ් combination. කරලා yellow විතරක් තියන්න. Yeah. මොකද මට තේරුනේ? yellow තියෙන්න ඕන අනිත් කලර්ස් ඇබ්සෝබ් කරලා ගමන්නේ. yellow ටික තියෙන්න ඕන. right. yes. හරියට හරි.
ඔයාලට ඒක තේරෙලා තියෙනවනේ හොඳටම. දැන් මම මේ කියන කතාව එහෙම. ඔය වීඩියෝ එක දැම්මට පස්සේ ඔය කියන ළමයා මගෙන් ඇහුවා sir what is that banana for them කියලා. හරි ඇත්තට ඒක මොන වුණේ මොන වුණාද ඒ කියන්නේ ඔයාලා හරියට වීඩියෝ එක අහලා නැහැ. හරි ඉතින් ඒකේ අර yellow color එකක් ගන්නවා කියලානේ කියන්නේ නේද ඔව් අන්න ඒක තමයි එතනදී. ඒක තේරුම් ගන්න නැහැ. banana එක yellow color පේන්නේ ඇයි කියලා තමයි වීඩියෝ එක පටන් ගන්නෙ. ආ තේරුණාද? So technically we see it as yellow because it's a combination of the reflector, the red and green light. Yo, that's why these are life sciences. මතක තියාගන්න banana එක example එක ගත්තට when you are selecting a girl as your future partner තේරුණාද? And also girls when you are selecting a boy as your future partner අන්න ඒක අහන්න අක්කා. you have to think about the inner qualities, ඔයාට not අහන්න outer කතාවක් appearance. තියෙනවා. Not outer appearance. කාටද කියන්නේ? so ඔයාට අනිවාර්යයි සර් ඒක ඔව් ඔව් අනිවාර්යෙන්. දැන් මට නම් එහෙම අවුලක් වෙලා නැහැ දැන් ඒවත් මගේ යාළුවන්ගේ experience මට තියෙනවා. එහා පැත්තේ කෙනෙක් නේ වගේ පොඩ සෆර් කරන්න පොරා. අර පොඩි උන් වගේ ගෙදරට බොරු කියලා රවුම් ගහනවා. Saravan. Understood. What did I do? You first. You didn't do anything. ඉතින් අලුත් නිසා සරවන්න අපි එයාට දැන් අපි අපේ ලයිෆ් ස්ටයිල් කියලා දෙන්න ආහා. right. okay. එතකොට මේවා life sciences කියන්නේ ඒකයි අපි දකින්න දේ විශ්වාස ගන්න හොඳ නැහැ. තේරුණාද ළමයි? එකපාරට දැක්ක ගමන් කෙල්ල පස්සේ යන්න එපා. right? just think. දෙපාරක් බලලා යන්නේ මොනවාද? දෙපාරක් බලලා යන්න ඕන නෑ බලලා මේ බලපු ගමන් අහු වෙන්න එපා. තේරුණාද? yeah right. හරි. එනිසා ඔය අතරින් පතර ඔයගේ පොඩ්ඩක් ලයිෆ් එකට ඕන දේවලුත් මම කියලා දෙනවා. ඉතින් මේක කලරිමෙට්‍රි එකේ මතක තියාගන්න මේ how to select a future partner වගේ තමයි. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒක තමයි ගෙවල් වලින් කැමැත්ත අහලා බඳින්න ඕනේ කියන්නේ. ඒක it's not always 100% correct but still something like this. right? කොහොර සරවන ඉනාවනාත් ගන්න බැරුව හැංගුණාද? Where is it? right? හරි. So you have the light source, you have the filter and the reaction mixture. හරිද? දැන් ඔය reaction mixture එක ඔයාලා දැක්කනේ වීඩියෝ එකේ තිබ්බේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි cube මෙන්න මේකට තමයි දාන්නේ. හරිද? cuvette. එතකොට දැන් මම මේක example එකකට ගන්නම්. අනේ මගේ වීඩියෝ එක blur වෙලා නේද පොඩ්ඩක්. දැන් මම මේක ගන්නම් example එකට. එතකොට ලයිට් එක පාස් වෙන්නේ මේ පැත්තෙන් නම් මේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා මේ පැත්තෙන් එනවා නම් ඔයා cuvette එක අල්ලන්න ඕනේ මෙන්න මේ පැත්තෙන් මෙහෙම. තේරුණාද ඒක? ඔයා මේ පැත්තෙන් මෙහෙම ඇල්ලුවොත් that's wrong. ඇයි ඒ? එතන මේ fingerprint එකේ තියෙන අන්න හරි ඒ fingerprint mark එකෙන් පවා ඒ result එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? සර් මේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක දැන් මෙහෙම තියලා ගත්තොත් ඒත් වෙනස් වෙනවද? ඔව්. මට මාත් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ result එක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකකින් හින්දා ෆින්ගර් එකකින් හින්දා නෑ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකකින්. ඔව් print එකකින් හින්දා. අයි ඕක මේක ඇතුළට අපි දානවනේ. තේරුණාද? So, sir, we can gloves and handle it. තේරුණේ? We can wear a gloves and handle it. ඒක තමයි even if you use a gloves දැන් gloves එකේ සමහරට පිටි වගේ powder එකක් වගේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔක්කොම avoid කරලා you have to hold it in the correct direction. Not in this way, you have to hold it in this manner. Simple. දැම්ම machine එක ඇතුළට දැම්ම. right. And this method can only be used for the reactions
that produce a colored product or the reaction has a colored reactant. තේරුණාද කියන එක? එතකොට product එක හැදෙන color intensity එක වැඩි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් reactant එකේ color intensity එක අඩු වෙගෙන යනවා. Clear? Okay. Rian, write down. This reaction can be used, no, this method can be used this reaction can be used So give me this method can be used. sorry, this method can be used for the reactions with colored reactants or Ramesh colored reactants or reactions that produce colored product. Right. So දැන් ඔයාලා දැන් මේ colored solution එකක් කරා ඒක තව වෙන colour එකකට හැරෙනවා කියන්නේ. එතකොට එතනත් color එක වෙනස් වෙනවනේ. ඉතින් ඔයා එතනම උත්තරේ කිව්වනේ මට. මෙතන measure කරන්නේ intensity ගැන. ඔව්. ඔව්. එතකොට දැන් අපි කියමුකෝ yellow and orange තියනවා කියලා. ඔව්. එතන intensity එකේ ලොකු වෙනසක් නැහැ නේ. නේ වෙනසක් තියෙනවනේ. මේක මැෂින් එකන්නේ. ඔව්. මැෂින් එකට පුළුවන් ඊට මයිත්. දැන් මේකට හොඳ එක්සැම්පල් එකක් දැන් කලර් එක කිව්වහම එළියේ තියෙන දැන් මට ගස් වල බැලුවොත් හරි පිටියේ ගාලා තියෙන පාට ගැලුවා අපි කියන්නේ කොළ පාට. නේද? හැබැයි ගෑල්ල මේක oh that's apple green. That's dark green. එයාලට තියෙනවානේ range of colors. නේ හොඳ වෙලාවට ගෑල්ල ළමයිනික ළඟ පාත් නේ මට කුටි ගන්න වෙනවා කියලා. හරි. එතකොට ඔයාගේ colors ඒ එක එක්කිනා බලන විදිහ අනුව කලර් එක වෙනස් වෙනවා. තේරෙනවද? බීලා හිටියොත් පාට පේන්නේ නැහැ. සමහර අයට color blindness තියෙනවා. What is color blindness? බාලජි කෙනෙක් කියන්න බලන්න. Like in colors they can't match. Sorry. Red and green, the color accepting cones are dead, so they can't see the colors properly. What colors? Red and green. Red and green. එතකොට red and green තියෙන අය drive කරන්න පුළුවන්ද color blind අයට? Why? Because the cone receptors are dead, so they can't see. The difference between the red and green. Red and green color blindness තියෙන අය වාහන drive කරන්න බෑ. හැබැයි මට හම්බෙලා තියෙනවා ලංකාවේදී කීප දෙනෙක් they have the color blindness but they are still driving the cars. ඊට මම ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ලංකාවේ වල නැහැ. ලංකාවේ වල නැද මේ? එයා මොකක්ද දන්නවද පාවිච්චි කරන මෙතඩ් එක? එයා ලයිට් එකේ පොසිෂන් කියලා තියෙනවා. Position of the light. කියලා දෙනවනේ. Position of the light. ඔව් ඔන්න ඔය කතා කියලා තියෙනවා. එකක් ලයිට් එකේ position එක and අර green වෙන වෙලාවට යටම තියෙනවා red වෙන වෙලාවට උඩම තියෙනවා තමයි ඒක අඳුරගන්නේ. But it's too risky, yeah. හරිද? Here we go then. So there are Kalkin entries or right. Next one,
measure the electrical conductivity. Measure the electrical conductivity. This is the method of measuring the electrical conductivity. මෙතනදී අපිට බලන්න පුළුවන් electrical conductivity එක අර වගේම if it has increased or decreased. electrical conductivity වැඩි වුණාද අඩු වුණාද කියලා. හරිද? තේරුණාද? දැන් මට කියන්න මේ දීලා තියෙන example එක දිහා බලලා in this reaction tell me whether the electrical conductivity has increased or decreased. Decreased Decreased. Why? because the pointer is going left side. Pointer එක බලන්න නැතුව reaction එක දිහා බලලා කියන්නේ physics වලින් උත්තරේ දුන්නා එළකොල්ලෙක්. ACD ions. Yes, very good. Number of ions decreases. ඔයාගේ උත්තරේ තියෙනුනේ එහෙම. හොඳට මතක තියාගන්න. Reactant side has 6 ions. Sorry, 7 ions. Sorry, 7 නෙමෙයි. 12 ions. And the product side has no ions. So as the reaction proceeds, electrical conductivity decreases. සර් මේ අර කලර් ඉමීටර් එකේ මේ ෆොටෝ එකක් වහලා ඒ කියන්නේ ඒක දැන් අදින්න නැද්ද? ඕනද? ඒක අඳින්න අදින්න ඕනේ ඕන. නැහැ. ඒක අඳින්න ඕනේ ඕනේ නැහැ. නැහැ. ඕනේ නැහැ. ආ නිකන් එහෙනම් ඕනේ නැහැ හරි. electrical conductivity. සර් කොලොනිට එකේ මේ කලර් ප්‍රෙසිපිටේට් එකක් තිබ්බොත් යූස් කරන්න පුළුවන්ද ඒක? Colored precipitate එකක් තිබ්බොත් use කරන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ අර අයඩින් වගේ. අයිඩින් precipitate නෙමෙයිනේ කොල්ලෝ. නෑ නෑ මම කියන්නේ අර අයඩින් ප්‍රෙසිපිටේට් හදන්නේ අයඩින් බලන්න. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් උතන්ට ඉතින් පාවිච්චි කරන්නේ liquid ඉතින් එකක්. හරිද? but ඔයා කියන විදිහට ඒකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇයි precipitate එක හදනවා කියන්නේ එතන කොහොමත් density එක මේ color හැබැයි මේ ඕකේ පොඩි අවුලක් කලේ තියෙනවා. මේ ඕකේ රේස් යන්නේ අන්න ඒකයි scene එක. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ඔයාගේ liquid එක මෙච්චර කුසට තියෙනවා කියලා. හැබැයි precipitate හැදෙන්නේ මේ යට විතරයි. එතකොට මෙහෙ යන එක හරි මෙහෙන් ගිය අවුල් වෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒක දැන් ප්‍රෙසිපිටේට් එක නිකන් සොලිඩ් වගේනේ. ඒතොර යනවද? ඒ එළිය? solid එක through යන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒකේ පළවෙනි එකත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. solid එක සාමාන්‍යයෙන් යනවා අඩුයි. ගොඩක් අඩුයි. ඒක block වෙනවා. but අර එතන වෙන්නේ solid එක ඇත්තටම absorb කරගන්න එකනේ යා කල එක. තේරෙනවද? ඒතකොට ඉතුරු ටික යන්න පුළුවන්. නමුත් මම හිතන්නේ මේක බොහෝ දුරට suitable නැති වෙයි. because ඒ precipitate එක හැදෙන තැන හිතුවොත් precipitate එක හැදෙන්නේ ගොඩක් යටක. එතකොට therefore I think it is not suitable method. But anyway, it's a good question. Very good. Right. How many methods we have discussed now? Volume, mass, colorimetry. Number 4. Number 5, measuring the change in pH. Number 5, measuring the change in pH. Sir, we don't have anything to write for conductivity. I mean, equation just No. write this equation. Write this equation and write down in this reaction, number of ions decreases. Number of ions decreases. So the conductivity decrease.
හරිද? එතකොට ඒකත් හරි. Right, done. ඊළඟ එක මේක ඔයාලගේ සිලබස් එකේ මෙහෙම මේ විදිහට ටොපික් එකක් විදිහට දීලා නැහැ. but මම හිතනවා ඔයා මෙන්න මේක දැනගන්න එක වටිනවා කියන එක. ඒ නිසා ඔයා මෙන්න මේක දැනගන්න. So you said about something about pH. yes. Sorry. අනේ මට පැටලුණා. එහෙනම් measure the conductivity. Next one is measuring the change in pH. Measuring the change in pH. විතරනේ වර්ධින්නේ. මොකද්ද? අපිට කිව්වේ ඒස් වල විතරයි වර්ධින්නේ කියන්නේ. අනේ paper වල. paper. සර් දැන් ඉතින් පේපර් කියලා කියනවා. හරි. right. okay. හරි. ඔයාලට මේ sorry මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ oh yeah, you are genius. Okay. simple. ඉවරයි උත්තරේ. So measuring the change in pH එතකොට අපි ලියන්නේ in some reactions pH of the reaction mixture changes. So දැන් ඔය කියන එක ලියන්න. oh again. මොනවාද? repeat. In some reactions pH of the reaction mixture changes. Right. Therefore, we can use a pH meter to obtain Right. the relevant data. මෙන්න මම මේක දීලා ඉන්නම්. right, sorry. එන්න දැන් ඊළඟට යනවා clock reactions. දැන් මේක ලියන්න එපා topic එක පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේක ඔයාලගේ text book එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේ විදිහට ලියා ගන්න. That's number 6 then, right? Number 6. Measuring the time taken. මේ තියෙන දේ. Measuring the time taken to produce fixed amount of product. Fixed amount of product. Well, fixed amount of Product. Example clock reactions. එතකොට ඔගේ example එක clock reaction.
හරිද? right. එතකොට මම මොකක්ද කියන්න හිටි දන්නවද? මට ලැබ් එකක් දාන්න ඕන කියලා ඉස්සෙල්ලාම අයිඩියා එක ආවේ 2016 වල මෙන්න මේ ලෙසන් එක 15 වල මේ ලෙසන් එක කරද්දි එතකොට අපි ලැබ් එකක් දාන්න කලින් මම මේකට ඕනේ රියැක්ටන්ස් වෙන වෙනම අරගෙන ඇවිල්ලා මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක ක්ලාස් එකේ කරලා පෙන්නනවා. ලැබ් එකක් නැතුව නිකන් ක්ලාස් එකකින්. මේ ප්‍රැක්ටිකල් අපි ලයිව් කරා ක්ලාස් එකේ. ඒ කියන්නේ මේ apparatus නැතුව ඇපරේටස් කියන්නේ ඔකට ඇපරේටස් ඕනේ නැහැ මොකුත්. කෙමිකල්ස් 3-4යි ග්ලාසස් 2-3ක විතරයි ඕනේ. and it works. හරිද? එහෙනම් මෙන්න clock reaction එක බලන්න. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද? YouTube වීඩියෝ එකක් තියෙනවා how to make Coca-Cola by mixing මෙයා එකපාරට colorless solution දෙකක් mix කරපුවාම එකපාරට Coca-Cola හැදෙනවා. නෑනේ. එහෙනම් බලා ගන්න. කොහොමද ගන්න? ටිකක් mix කරපුවම light යනවා වගේ කට්ටක resolution එකක් දෙනවා නේද? ඒක තමයි ඒක. අන්න හරි. ඒක තමයි. හරියට හරි. ඒක තමයි මේක. correct. ඒක ඒගොල්ලෝ පෙන්වන්නේ here I'm going to make Coca-Cola කියලා අර දෙක mix කරනවා. සමහරට ඔයා දැකලා ඇති magicians ලා milk හදනවා පෙන්නනවා වතුරේ. ඔව්. ඒත් මේ වගේ reaction එකක් තමයි එතන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ටික වෙලාවක් තියලා ටක් ගාලා එකපාර කඩු වෙනවා. ඔව් කඩ වෙනවා. හරි. ඔයාලට මේක පුළුවන් light ඔයාලගේ off කරනවා වගේ. ඔව් ඔයාලට පුළුවන් සයන්ස් එක්සිබිෂන් එකකටත් මේක පාවිච්චි කරන්න. හරියට ටයිම් කරොත් මේක මම හිතන්නේ ඔහොම කියලා ඉතින් හැම අවුරුදු ගානක් තිස්සේම සයන්ස් එක්සිබිෂන් එකට මේක කරනවා කට්ටිය. අපි එකත් ඔය කරනවා. හරි කමන්න. බලමුකෝ දැන් ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක බලන්න. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක අයින් කරනවා. හැබැයි පොඩි තිබ්බත් පොඩි ගතියක් තියෙනවානේ. මොකද උනේ? වාකි වෙන් උනානේ? මම ආයෙ පාරක් දාන්න. අන්න දැන් මොකද වෙන්නේ බලන්න. You mix the two reactants. Then what will happen? The color change happened in like a few Color seconds. change happens quickly. Yes, exactly. Yes. ඕකේ අර ඕන බඩු ටික ගන්නද? නෑ ගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. නෑ ගන්න පුළුවන් ඒ හරි expensive තමයි වලදී. ඇයි එක්ස්පෙන්ස් එක මොකක්ද අවුල? Our school lab is there. ගණන්ද ලැබ් එක ගෙදරට ගන්න හරි ගණන්. මොනවාද? ගෙදරට ගන්න ඕන නිසා මැජික් පෙන්න. මම වෙනකට ළමාට අරගෙන ගන්න. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරනවා ඕවා ගන්න තියෙනවා. එහෙම හැමතැනම. හැම කඩේකම නෑ. ඔව් නෑ මං කියන්නේ. සාමාන්‍ය මේ වගේ තැන්වල මේ පොඩි අඩු ගන්නට ගන්න පුළුවන්ද නැත්නම් එයන් අර පොඩි අඩු ගානට ගන්න පුළුවන්ද? සාමාන්‍ය ගානක් වෙයි දැන් නම් ඉතින්. අවුලක් නෑ. try එකක් දාලා බලමු. සර්ගේ සාමාන්‍ය ගාන කියන්නේ කීයක්? පෙල් 1000ක් කියන්නේ නෑ ඔය ටික ගන්න. එහෙම කියන්නම්කෝ. එහෙනම් දෙහරි. හරිනේ. වැඩිපුර ගානක් කියන්නේ ඔයාලගේ පෙට්‍රල් කොස්ට් එක. කොළඹ ගිහිල්ලා ඒක අරන් ඉන්න. තේරුණාද?
එතකොට මෙතන වෙන්නේ මොකද්ද මේ රියැක්ෂන් එකේ නම මොකද්ද? නම් මේකේ රියැක්ෂන් එකේ නම number 1 iodine clock. මේකට කියන්නේ iodine clock කියලා. එතන මේ iodine clock reaction එකේදී වෙන්නේ හරිද? When you mix the two reactants ඔයාලට මතකද මේකේ තිබ්බ reactants නිකන් බලන්න මම ටික පොඩ්ඩක් ආයෙ වීඩියෝ එක දාන්නම්. water තියෙනවා ඉස්සෙල්ලාම ඊට පස්සේ starch දානවා. හරි මේක තමයි මට ඕන reactant එක. හැබැයි මෙතන starch දාපුවාම මතක තියාගන්න එයා completely dissolve කරනවා starch. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ ගෙදර තියෙන starch water වල dissolve කරන්න මේ වගේ clear solution එකක් එන්න. හරිද? එහෙනම් method එකක් හොයාගන්න ඕනේ කොහොමද starch completely dissolve කරගන්නේ කියන්නේ. හරිද? That's up to you. මම කියන්නේ කොහොමද කරන්නේ කියලා ඒක ඔයා කරගන්න. එතකොට දැන් එක glass එකක තියෙනවා starch and one reactor. අනිත් glass එකේ අනිත් reactor. And when you mix it produce iodine. තේරුණාද? Iodine react with starch to form the blue black color. මතකනේ? ඉතින් එකපාර ඔහොම නිකන් දුම් කර මම දැන් ඔන්න කියන්නේ ඒක තමයි. mix කරපු ගමන් එහෙනම් ඒක වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඒකනේ ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ. හරි මික්ස් කරපු ගමන් වෙන්නෙත් නැහැ අනිත් ඒ චුට්ට හැදෙන්නෙත් නැහැ එකපාර චුට්ට හැදෙන්නෙත් නැහැ very good. හරියට. ඔව්. එතකොට උත්තර වෙන්නේ හරිද? මේක නරක එක්සැම්පල් එකක් තියෙනවා මම මේ සුම් එකේ කියන්න බෑ එක්සැම්පල් එක රෙකෝඩින් යන්නේ හින්දා මම නෑ අයුසර් පෝස්ට් කරලා කියන්න බෑ ඔන්ලයින් කිසිම ආදරයක් නැහැ සර් කිව්වත් තමයි ආදරයක් සර් Sir can stop the recording and නෑ අවුල සර් පෝස්ට් කරලා කියන්න සර් අපිට ප්‍රශ්න නැහැ කිව්ව ප්‍රශ්න නෑ මම ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් විදියට කියන්නම්කෝ දැන් හිතන්නකෝ මේ අයියෝ වෙනස් විදියට කියන්න sir should give